Hello guys, how are you? I hope you are fine. God give you lot of happiness. Today my vlog is about kitchen garden. My kitchen garden is full of vegetables, plants. This is radish. Some people say rampion, muli. These are the seeds of fenugreek, methi. These are brinjal plants. You can see small brinjals at brinjal plants. This is pumpkin vine. This is small pumpkin, and this is the flower of pumpkin. Pumpkin flower are white. ਇਹ ਕੱਦੂ ਦੀ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕੱਦੂ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫੇਦ ਕਲਰ ਦੇ ਫੂਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। These are green chili plants. ਵੇਖੋ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚ ਦੇ ਪੌਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਟਮਾਟਰ ਟਮਾਟੋ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। This is okra plant. ਵੇਖੋ ਉੱਤੇ okra ਲੱਗੀ ਹੈ ਭਿੰਡੀ ਤੋਰੀ। This is the vine of bitter gourd. ਕਰੇਲਾ ਕਰੇਲੇ ਉੱਤੇ ਕਰੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫਲਾਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। This is the tree of guava. ਗਾਵੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। This is spring onion. Spring onion ਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਤੇ ਤਰੋੜ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। This is garlic. garlic ਦੀ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਾਂ ਤਰੋੜ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। potato plant. If you like my video, please subscribe my channel. Allah Hafiz. We meet again in our next vlog. Okay. Best of luck.